Все, катаемся. At first we are heading for Northern Island and we are going to turn at the northern tip of the and then we on the other side of the river and enjoy the sight on that bank of the Danube. So at first, just focus your attention on the right hand side and let yourselves be fascinated by these spectacular buildings. We wish you a pleasant and enjoyable trip. Sonic! Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich hier in Budapest im Namen von Dunaєм Schifffahrtsunternehmen. Wir werden Sie für eine Stunde auf eine Stadtrundfahrt per Schiff mitnehmen und Ihnen einen Überblick von Budapest geben. Zuerst werden wir dem rechten Ufer entlang fahren und Ihnen auf der Seite die interessante Sehenswürde errichtet worden in 1866. In 1980 wurde es rekonstruiert und seitdem kann es 640 Leute aufnehmen. The light space in front of the buildings is called the promenade, or in Hungarian it is Dunakorso. It's an ideal place for people to walk and enjoy the sight of the other side of the river. Entlang der Ufer gibt es einen langen Spazierweg auf Ungarisch Dunakorso. Hier kann man am besten die Sehenswürdigkeiten der anderen Seite oder während eines langen Spaziergangs betrachten. On the right-hand side, two outstanding buildings can be seen, the Hotel Intercontinental and behind it the Hotel Hyatt. Both hotels were built in the early 1980s, almost at the same time. The Hyatt, a multi-century atrium Hyatt Hotel, has 356 rooms. Over the atrium there hangs the replica of the first aeroplane built in Hungary, and the Fall Garden has also been found here. As for the other one, Hotel Intercontinental, at the entrance there is a statue of József Ötvös, a 19th century writer and politician. This part of the town is named Lipót Town. Dieser Teil der Stadt heißt Lipótstadt nach Imperator Lipót. Die Besucher können hier Gebäude in verschiedenen Stilen finden, da nach dem Zweiten Weltkrieg hier vieles neu aufgebaut und der Rest restauriert wurde. If you look to right, you can see a light building which does not harmonize with the chain bridge. That is the Gresham Palace. The building was designed in 1904 by the English insurance company Gresham himself, who is the founder of the London Stock Exchange Budapest. In 1820, a young captain of hussars, Count István Széchenyi, had to wait at the bank of the river to get to the funeral of his father. Then the idea came to his mind to build a bridge. Architect William Clark and the master builder Adam Clark, who in spite of their names were not related to each other. At first, except for the nobleman, people hesitated to pass the bridge. Inzwischen kann man auch die berühmte Kettenbrücke auch gut erkennen. Die Kettenbrücke, da kam ihm die Idee, eine Brücke über den Fluss zu bauen. Er gründete bald danach eine Gesellschaft zu der Konstruktion beauftragt. Für eine gewisse Zeit danach konnten nur Edelmänner gegen Zahlung die Brücke überqueren. After the bridge, the Hungarian Academy of Sciences and Letters is stretching. This institution was founded in the Reform Age, that is the second quarter of the last century. In 1825, Count Széchenyi donated his 1 year's income to found the Academy Parliament building. There were some excellent designs, therefore the committee decided to build the first, the second and the third prize winner buildings on the square behind the President building of the Parliament. This is the only square on earth where you can see 3 Parliament buildings. The huge structure on the bank of the Danube won the first prize, and this is used as a parliament today. The other 2 buildings became the Ministry of Agriculture and Regional Development, and the third one is the Museum of Ethnography. Das Design des Parlaments wurde als Ergebnis While on the opposite side, less important rulers and governors keep their eyes on the below stretching of the Great Square. Auf der Außenseite des Parlaments sieht man 58 Statuen. Auf der Innenseite stehen irgendwelche Könige, von den 7 besonders
der anderen Seite sind andere Feldberge und die Barriere abgebildet und liefern den Rückweg des Profilplatzes. From the 12th century on, several monasteries were built here. King Lear IV. Бачите, такий типа музикального, так? На руками, тарин. Випльовує буде. Ми тут по ходу виходимо. А мені кажеться, що не може бути такого. The first theatre was opened in 1772 in Pest and in Buda on an order signed by Joseph II, and an old church was altered into a theatre in 1780. There was the first Hungarian language performance held in 1790. Die größten Verlage und Theater sind auch in Budapest. Das erste Theater wurde 1772 in Buda geöffnet, nach Anordnung von Joseph II., obwohl es muss erwähnt werden, dass das eigentlich ein deutsches Theater gehalten ist. Ahead of us we can see the Arpad Bridge, which is named after the famous Hungarian leader Arpad. This is the longest bridge of the capital. It is more than 2 kilometers altogether, the roads leading up to it. Its length above the Danube is 920 meters. It was started in 1938 and was finished only in 1950. Vor uns können Sie jetzt die Arpad-Brücke sehen, die ihren Namen von einem berühmten ungarischen Stammeshauptstadt haben. Das ist die letzte Brücke in der Hauptstadt, nur 2 Kilometer. As well. We can also visit an open-air museum where the folk traditions of the Hungarians are exhibited. The second important town is Visegrad, which is 36 kilometers from Budapest. On the Visegrad hill you can find and visit a castle which used to be the king's castle between the 12th and the 18th century. This was also a hunting place since there is a big forest. Earlier it was full of games. In the 15th century, King Matthias, who was known as the most fair-minded king, had a Renaissance castle built here. Finally, the third most well-known town is Amsterdam, stretching about 56 kilometers far from here. This used to be the first capital of Hungary between the 10th and the 13th century. Nördlich von Budapest gibt es 3 historisch wichtige Städte. Die erste ist Szentendre, die ungefähr 16 Kilometer von Budapest entfernt ist. Wenn man als Tourist Budapest besucht, sollte man auch die Besichtigung dieser Stadt einplanen. Поміняйте нам гроші, а воно перевело венгерськими буквами поміняйте нам гроші, він каже, не понімають. At that time, several small villages stretching around were attached to Budapest. Jetzt richten wir unser Blick zurück auf die Budapest, die später auch dazu angehängt wurden. А може бути сьогодні через погоду? Until we get to the most spectacular places on the Buda side, let us tell you about the famous Hungarian cooking and wines. Bela IV is considered only the second greatest king of Hungary because the first one is Stephen I, who was crowned in 1001. He was the king who brought Christianity into Hungary, and the Hungarians were not pagan nations anymore. A difficult period.
Turks started to attack this part of the continent. Time to time, Hungarians did manage to stop them, but there was a long period of Turkish occupation here for about 100 Angebaut, aber am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es zum Villabezirk mit dem Namen Rožadom, auf Deutsch Rosenhügel. Die Villas wurden zwischen den zwei Weltkriegen On your gebaut. right-hand side, you can see the French Institute, where language Aktuelle courses Vorführungen anschauen. Das Gebäude selbst wurde von einem Franzosen namens Georges Marois King gebaut. built the fourth in the 13th century and was extended by Louis the Great Sigmund of Luxembourg and King Matthias in the 15th centuries. Today, there is installed a museum of the beach and Hungarian National Gallery with exhibitions throughout the year. Ein anderes faszinierendes Gebäude auf dem Schlosshügel ist das Hotel Hilton, eine der elegantesten Hotels in der Hauptstadt. Es wurde After 1976 World War II, when Hungarians wanted to declare that they didn't want any more fights. The Gellért Hill is about 236 meters high above the sea level. Auf dem Gipfel des Berges können Sie die Freiheitsstatue sehen, eine Frauenfigur, die in ihren beiden Händen einen Palmenzweig hält. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden und symbolisiert, dass die Ungarn keine weiteren Kriege wollen. Der Gellértberg ist etwa 236 Meter hoch. And now you can see the Elizabeth Bridge, which is the only bridge that was rebuilt in the new form after the destructions of the Second World War. It was named after the Queen, the wife of Francis Joseph, who was Nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde. Ihren Namen hat es von Königin Erzsébet geerbt, die Frau von Franz Josef, der König von Ungarn und Österreich bis Anfang des 20. Jahrhunderts. We hope that you enjoyed the great view of Budapest. Thank you very much for your attention. Wir haben jetzt das Ende unseres Ausfluges erreicht, nach einer Stunde Fahrt auf der Donau. Oké, akkor lassan megyek közé.